ওকে, সো আমরা শুরু করি এখানে। আপনারা একটু সবাইকে বলেন, সবাই যেন যোগ দেয় ক্লাসে। Okay, so dear student, আমরা স্টার্ট করি এখানে। So last class we are discussing about what are the common threats related to confidentiality. তো আপনারা জানেন যে এখানে আমি তিনটা বিষয় সেটা সিআইএ থ্রেট, হ্যাঁ, আলোচনা করেছিলাম। একটা হচ্ছে কনফিডেন্সিয়ালিটি, আরেকটা হচ্ছে ইন্টিগ্রিটি এবং অ্যাভেলেবিলিটি। এই কনফিডেন্সিয়ালিটি মানে তো আপনি বুঝতে পারেন যে প্রিভেন্ট আনঅথরাইজ অ্যাক্সেস, অ্যান্ড ইন্টিগ্রিটি ইজ এনশিওর ডেটা অ্যাকুরেসি, and availability basically ensuring system access. Those who are authorized to access, they should be able to access the system. And integrity means that you have to ensure that data is accurate, means only authorized people can have access and can modify, can change or delete information. And confidentiality is basically authorized person have the access to the document, and unauthorized people should be prevented. So this is the concept. So confidentiality we discuss, and then we are discussing about what are the common threats related to confidentiality. So these are the threats that we have discussed last class. That wire trapping, you can see that there is a power supply and there is a telephone line and someone having conversation with that, and in between there is a wire trapping here. So wire trapping is basically the convert monitoring of telecommunication, internet or telegraph conversation by third party. এবং
dumpster driving is, you can see the picture, that sometimes we unnecessary information, or let's say electronic device, অথবা হার্ড ডিস্ক, পেন ড্রাইভ, ডিফারেন্ট ডিভাইস কিন্তু আমরা কি করি, ওয়েস্টে থ্রো করি, ফেলে দিই। সেই এই ওয়েস্টগুলো থেকেই তারা আবার সার্চিংয়ের মাধ্যমে যে ইনফরমেশনগুলো পায়, সেখান থেকেই আপনার ইনফরমেশনের লিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই কনসেপ্টটা আর কি এখানে বলছে ডাম্পস্টার ড্রাইভিং। Eavesdropping means someone act of secret listening, or intercepting private conversation. That is called eavesdropping. And example is given here. And then snooping, that someone snooping is the act of secret looking around a place and paying onto someone private business, or exploring personal data without authorization. For example is given here. You can see that is spying, a co-worker. She is looking for some information and she is spying. So that is actually snooping type of example. And social engineering, in manipulation technique, exploit human psychology. Different. This example already we given to the classes, and you have also studied. The next one is, what are the standard measures to establish confidentiality? How are you going to measure it? So one of the thing is password. Through password, we can confidentiality means some information you are not allowed to access. So using password, we can protect it. This is one of the standard measures. Password, sometimes called passcode, is a secret data, typically a string of characters usually used to confirm user identity. So all of you know about this. And also we have a two-factor authentication and multi-factor authentication, which are essential which are essential security process that protect your online accounts by requiring more than just a password. So two-factor and multi-factor authentication. So you have a password, at the same time you may have some SMS coding or PIN number or email verification, the two-way authentication or multi-factor authentication. The next one is biometric verification. Biometric verification is a security process that confirms a personal identity by comparing their unique biological or behavioral traits, like fingerprints, facial features, or voice pattern. Normally, this biometric we use for, let's say, if we are entering from one country to another country, there is a biometric verification is needed. Like last time, I went to Dubai from Oman, so they have used this biometric verification. And the next one is security token. That is also to establish the confidentiality. Security tokens. A token refers to either a physical or digital security token. And then also you have a data encryptions. Data encryption is data you encrypt so that it can establish the confidentiality. So data encryption is a process of scrambling readable data. Readable data is always called it plain text. And some data is not readable, all the funny characters. That kind of data is called ciphertext. So you have a plain data that is readable, and you have a ciphertext is unreadable format.
using cryptographic algorithm and keys, we protect this. We encrypt the data so that the confidentiality is maintained. It protects sensitive information from unauthorized access, and by doing this, you can ensure your privacy and data integrity and also secure communication. So these are the standard measures for established confidentiality. How confidentiality can be maintained? Confidentiality can be maintained by access control. If you can control the access, you can maintain. Also, you can have a like file permission. So a particular file you can either encrypt or you can put a password. So file permission is needed to access. You can use that technique. And also encryptions. Any document you can encrypt using a secret code. So this encryption algorithm is used to encrypt. So you may have a public key and private key concept. So this encryption can be also used to maintain the confidentiality, and also user awareness, that if you can create an awareness that this information is confidential, not for everyone to see. And social awareness you can create to confidential or to maintain our confidentiality. One is confidential related to the privacy. So what is privacy is concerned people. It's the right of any person. Privacy restricts the public from accessing personal detail of a person. Like for example, you whether you are male or female, whether you are you have a credit card number or your personal information is there. So sometimes when you log into different online portal, they require you to put all this your personal information. If this information is protected, then it's fine. But the problem is sometimes they sell your personal information, so your privacy get violated. So basically, it's a personal details of a person, and there is a regulation laws to protect privacy. There is a Privacy Act on that. Now you can see the confidentiality and privacy, the differences. By definition, we can say that ensuring that information is only accessible to unauthorized user. When we talk about privacy, it's the right of individual to control their personal information. So confidentiality, like you are ensuring that information is only accessible to authorized user, but this is about your right to control your personal, to protect your personal information. So confidentiality basically focus on protection of data from unauthorized access. Protection of data from unauthorized access. Only authorized person can have an access. But privacy is control over the collection, use, and sharing. It's controlling because your personal information cannot be leaked to others. Confidentiality is concerned with who can access the data. Who can access the data? And privacy is concerned about what is the collection, how, and what purpose, and for what purposes. Scope. The scope of confidentiality is information security and its individual right and autonomy. Privacy is scope is individual rights and autonomy. The objective of confidentiality is to prevent unauthorized access. Objective of privacy is empower individual to decide what personal data is shared. Example is given here, like a example for confidentiality, like a hospital restricting access to patient record. হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কনফিডেন্সিয়ালিটি, যে একটা হসপিটাল তার কিছু পেশেন্ট রেকর্ডকে রেস্ট্রিক্ট করবে, যে এখানে যে কোনো লোক এখানে অ্যাক্সেস করতে পারবে না। Or privacy is a user choosing not to allow an app to track their location.
Now next one is integrity. It is the property of information whereby it is recorded. As I mentioned to you, integrity is concerned with that only authorized people can have access to it, can modify, can delete or change the data or alter the data. Only authorized, unauthorized people cannot do. That's the main concept of integrity. So by integrating, you make sure that your data is accurate and also trustworthy. How you can maintain integrity? How integrity can be controlled or verified? So integrity you can control, verify by using these are the concept like login concept, login, digital signature, hashes, encryptions, and access control. So using these are the 5 method you can maintain your integrity of your data. Like in the system, if you can access, using your credential like login, username and password, so that only authorized person can have access and can modify. So doing that, you can maintain your integrity. Digital signature, like any document, you can put a digital signature. It's a cryptographic method used to validate authentication and integrity of the digital documents, messages, or software. It acts as a digital evidence of a handwriting signature, ensuring the signature's identity and confirming the content has not been tampered with a transit. So example is given here, like if let's say you are assessing, you are a signer, uh, singer, and data is there, and using encryptions, private key, digital sign document, and then hash algorithm you use to decrypt, and also we have a public key to hash value. Signature is valid if two hash value matches. So receiver is receiving the information. And then hashes. Hashes is a one-way mathematical function. One-way mathematical function that transforms variable size data into a fixed length string of characters, acting as a unique digital fingerprint. They are foundational for cybersecurity, like password protected file integrity, data structure, efficient database indexing, and blockchain networks. And in encryption that we have already discussed, it's a process of scrambling readable data, plain text to unreadable code, ciphertext using mathematical algorithm or cryptographic algorithm. So encryption is also can be used to integrate your data. Access control also another method that can be used to integrate your data. And access control are foundation security process that determine to who can access physical facility, network, or digital resources, and what they are allowed to do once inside. So these are 5 methods we use to integrate our data. So access control is you can see access control, last one is a two different way. One is physical access control, another is logical access control. Physical access control focuses on limiting entity to facilities, equipment. So you limit entry to facility or equipment or material to unauthorized individual only. Example included key card entry system. You can use key card entry system to physically stop someone. Biometric scanner, you know, we use a biometric scanner for our attendance system. Also security guard can be there because these are all physical access control. Fencing and barrier you create, and also surveillance camera. So these are physical access control. And logical access control
strict access to system, network, or data through digital means. So you use a password or PIN number, and also multi-factor authentications. We can use we can use encryption and tokenization. We can use firewall and VPN. So what are the common threats related to integrity? Common threat is unauthorized modification attack. So unauthorized modification attack is an active cyber threat where an adversary intercepts, alter, or tamper with the system file, network traffic, or sensitive data. So the main goal is here to compromise data integrity, allowing hacker to steal information, manipulate backend system, and gain broader system control. So this is one of the common is unauthorized modification attacks. The next one is interpersonation attack. Impersonation attack is a form of social engineering where malicious actor pretend to be a trusted individual. It's called impersonation. It's a social engineering attack. Trusted individual or organization or brand to manipulate target into revealing sensitive data, transforming funds, granting unauthorized network access. So this is I already explained to you in the class. One example given to you from the real world. So that is also part of impersonation attack. Man in the middle attacks, another form of malicious actor, strictly intercepts and relays or alter communication between two parties who believes that they are communicating directly with each other. An attacker silently eavesdrops or manipulate data or stealing sensitive information like login credentials, personal message, or financial data. So this is also man in the middle attack. The last one is replay attacks is a attack, cyber attack where malicious actor intercepts and prudently store valid data transmission, such as an unauthorized or payment request, or later transmit it to the original receiver to trick the system into granting unauthorized access or repeating a transaction. So what is the impact for loss of integrity if you lost the integrity? So the fraud, inaccuracy of information, erroneous decision, the decision you make will be faulty decision, failure of hardware, and loss of compliance. You cannot meet the compliance. So these are the impact. Next one is consistency. Consistency is সামঞ্জস্যপূর্ণ. All instance of the data be identical in form or content and meaning. Integrity ensure that the data is correct. Consistency ensure that the data format is correct or that the data is correct with respect to other data. Next one is Walaikum Salam. Integrity versus consistency. The difference between integrity, as I told you, that by if you look into the definition, that integrity means ensure data is accurate, correct, or reliable, trustworthy. Integrity, but consistency is ensure that data is the same across different system or replicas. For example, let's say as an employee you got a salary, so your salary is written there 50,000 in HR department. It should be also 50,000 in accounting department or finance department. Should not have a change or inconsistency. For example, human resources department, they have revised your salary. Now your salary is 80,000. But
accounts, it is still 50,000. So it is called inconsistency. Integrity focuses on accuracy or trustworthiness of the data. How data is your accurate data, and everybody will relabel on your data. So it's focusing on accuracy and trustworthy. But consistency, uniformity or agreement of data across the system. Data is uniformity, informality. Or the data is inconsistency again. Integrity concern with validity and correctness of the data entity, whereas consistency, system-wide and distributed data, and uniformity. The main objective for integrity is to prevent data corruption or unauthorized alter, whereas consistency ensure all views of data reflect the same state. Here is one example given, like a bank ensuring that an account balance never become negative. Account balance never become negative. It has integrity. But consistency ensure that transaction appear at the same time on all nodes in the distributed database. That means if your money was there, let's say 2 lakh, so it should be 2 lakh. But if I would do, let's say 50,000, it should be now 1 lakh 50,000. So the data should be consistent. Next is availability. It means that the system and data are accessible at the time user need them. Means you have access to the information all time. It can also be defined as timely and reliable access to data and information services only by authorized user or the ability to use it. The core concept of availability is that the data is accessible to authorized users when and where it needed and inform and format required. This does not mean that data or system are available 100% of the time. Instead, the system and data meet the requirement of business for timely and reliable access. Availability, you can see here, continue. Denial of service can be mitigated using firewall to block unauthorized connection. Power outage can be mitigated using redundant power and generator. So you make it available. If the power is gone, then generator should be used. Hardware failure can be mitigated using redundant component. Duplicate synchronized information is there, server is there. Destruction can be mitigated using backup. If one service is destructed, then backup can be used to make things available. And service outage. So you can see here, identify CIA, confidentiality, integrity, and availability, like using a password. You can identify CIA. So the first one, may I ask you the question? Entering password. So which one is it? Is it a confidentiality, integrity, or availability? Can anyone answer? Sir, identification. এটা তো আইডেন্টিফিকেশন, তাই না? অথরাইজেশন অথবা আমরা বলতে পারি অথেন্টিকেশন প্রসেস এটা। কিন্তু এটা সিআই এর কোনটার মধ্যে পড়ে এটা বলেন তো? সিআই এর কোনটার মধ্যে পড়ে? Is it confidentiality or integrity or availability? কোনটার মধ্যে পড়ে এই অথেন্টিকেশন প্রসেসটা? Confidentiality.
হ্যাঁ, কনফিডেন্সিয়ালিটি, আবার ইন্টিগ্রিটিও হতে পারে, তাই না? ইন্টিগ্রিটি কেন হবে? যে আপনি যদি এটাতে অ্যাক্সেস পান, তাহলে আপনি ওই ডেটাকে মডিফাই করতে পারবেন। আচ্ছা, ইনফরমেশন অ্যান্ড অ্যাসেটস, প্রাইভেসি, সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি। Identification consists of making a claim of identity. So these are identification. You can use this mechanism like facial recognitions, eye scanning, তারপর voice authentications, fingerprint identifications. These are all identifications. Face detections, handwriting identifications, iris recognitions, face authentication. So these all are different type of identification. সো আপনারা কি মনে করেন যে এই যতগুলো আইডেন্টিফিকেশন আছে, কোনটা সবচেয়ে বেশি মোর অথেন্টিক আপনার কাছে মনে হবে? স্যার ফিঙ্গারপ্রিন্ট। ফিঙ্গারপ্রিন্ট, হোয়াট এলস? স্যার ফিঙ্গারপ্রিন্টই বেশি মনে হয়, কারণ স্যার মানুষের এক আঙ্গুলের ফিঙ্গারপ্রিন্ট আরেক আঙ্গুলের সাথে মিলে না, তো সেক্ষেত্রে এটাই বেশি সলিড। কিন্তু ফেস রেকগনিশন স্যার ভাবেন যে দুজন যমজ থাকে না অনেক সময় সেম চেহারা, তো সেক্ষেত্রে একজন কিন্তু আরেকজনও সেটা দিয়ে ডিটেক্ট করতে পারে, মানে সেম ভাবে খুলে যেতে পারে স্যার। স্যার আই স্ক্যানিং তো ভালো হয়। হ্যাঁ, আই স্ক্যানে আইরিস স্ক্যান করে। হ্যাঁ, আইরিস রিকগনিশন, এটা কিন্তু হাইলি সিকিউর, তাই না? জি স্যার, ফিঙ্গারপ্রিন্ট তো স্যার অনেক সময় অনেক জায়গা থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট কালেক্ট করা যায়, কিন্তু আইরিস তো আর কালেক্ট করা যাবে না স্যার। না, সো বেসিক্যালি ইটস এ পার্ট অফ বায়োমেট্রিক টেকনোলজি। হ্যাঁ, এটা খুবই, মানে এই প্যাটার্নটা খুবই খুবই টাফ। এটা চোখের মাধ্যমে এটা করে আর কি। আমি যখন দুবাই গেছিলাম তখন ওদের এই সিস্টেমটা আছে। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা মানে ব্যক্তিকে ঢোকার আগে এই আইরিস রেকগনিশন করতে হয়, বুঝতে পারছেন? মানে আপনার চোখের যে প্যাটার্নগুলো সেটা রেকর্ড করে। স্যার বাট যদি কেউ মানে এরকম কারোটা কপি করে, এরকম করে কন্টাক্ট লেন্সের মতো যদি বানায় নেয়, তখন কি এটা ডিটেক্ট করতে পারবে? কন্টাক্ট লেন্স তো ওটা জাস্ট মানে একটা ডিফারেন্ট থিংস, তাই না? জি প্লিজ, আমি একটু ক্লাসে আছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, কিছু বলবেন? আচ্ছা, তাহলে আপনি এই যে 15-20 মিনিট পরে আসেন। হ্যাঁ, কালকেও থাকবো। জি, হ্যাঁ, কন্টাক্ট লেন্স তো মানে পুরোপুরি তো আপনাকে যে আমাদের যে চোখের মধ্যে যে নন ইনভিজিবল যে বায়োমেট্রিক টেকনোলজি আছে, হ্যাঁ, এটা ইন্ডিভিজুয়ালের মানে যদি কপি করে ওইভাবে করে ফেলা যায়, কারণ সবগুলোরই তো ফেক ভার্সন বানানো যায় ইজিলি, এরকম তখন কি ডিটেক্ট করতে পারবে? কিন্তু এই প্রক্রিয়াটাও কিন্তু ইটস ভেরি কমপ্লেক্স প্যাটার্ন। হ্যাঁ, কালারিং এর যে এটা আছে না মানুষের, সেটা কিন্তু ভেরি কমপ্লেক্স প্যাটার্ন। কিন্তু আইরিসের পাশাপাশি স্যার রেটিনাও স্ক্যান করে হাইলি সিকিউরের জন্য। হ্যাঁ, রেটিনা তো স্ক্যান করে পুরো চোখের ইয়েটাই আর কি। এটা মানে ইটস ভেরি কমপ্লেক্স প্যাটার্ন। এটা পুরোপুরি, যদিও এটা টেকনোলজি এভাবে চেষ্টা করছে। শুনেন, পৃথিবীতে সব টেকনোলজি কিন্তু যতই কমপ্লেক্স হোক না কেন, ধরেন এই যে ফিঙ্গার, এটাও কিন্তু করে, আপনি যেভাবে বললেন। ধরেন আপনার ফিঙ্গারটা সামহাউ যদি রেকর্ড করতে পারে, ওরা প্রিন্ট করে নিয়ে এটাও করতে পারে কিন্তু, বুঝতে পারছেন? তো যাক, এগুলো মোটামুটি হাইলি সিকিউর আমরা বলতে পারি। তবে ব্রিচিং করা
এটা ডেফিনেটলি, এটা তো সব টেকনোলজি আজকাল মানুষ পিপল আর ট্রাইং টু ব্রেক ডাউন। তো যাই হোক, এগুলো হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশনের জন্য আমরা এই এগুলো ইউজ করতে পারি আর কি। এখন হচ্ছে অথেন্টিকেশন। When user have started their identity, it is necessary to validate that they are the rightful owner of that identity. Then authentication actually. This process is a verifying or proving the user identification, known as authentication, which means that in another terms, access control process validating the identity being claimed by user or entity is known to the system. So এখানে yes please. আসেন, আমি একটু ক্লাসে আছি। আপনি কি জন্য এসেছেন? থিসিসের জন্য? সো এই অথেন্টিকেশন ওয়ান ফ্যাক্টর হতে পারে, যেমন একটা সিঙ্গেল পাসওয়ার্ড, এবং মাল্টি ফ্যাক্টর অথবা মাল্টি ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন হতে পারে। পাসওয়ার্ড দিবেন, এরপর আপনার মনে করেন আপনি পিন নাম্বার দিতে পারেন, অথবা কার্ড দিতে পারেন, এরকম অনেকগুলো মাল্টি ফ্যাক্টর অথেন্টিকেশন হতে পারে। তো এখানে দেখেন বলছে 3 কমন মেথডস অফ অথেন্টিকেশন। 3 কমন মেথড। সামথিং ইউ নো, মানে যেটা আপনি পাসওয়ার্ড আপনি জানেন, যে ইউজার নেম এন্ড পাসওয়ার্ড, এই দুটো আপনি জানেন, সামথিং ইউ নো পাসওয়ার্ড, ঠিক আছে। সামথিং ইউ হ্যাভ, মানে যেটা আপনার আছে, সেটা হতে পারে টোকেন, হতে পারে মেমোরি কার্ডস, হতে পারে স্মার্ট কার্ডস। আর সামথিং ইউ আর, মানে যেটা আপনার বায়োমেট্রিক, মানে ফিঙ্গার ইয়ে করলেন, অথবা আইরিস, হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে সামথিং ইউ আর। তো এই 3টা কমন মেথড হয়ে আমরা অথেন্টিকেশনটা করতে পারি। সামথিং ইউ নো, মানে ইউ লাইক পাসওয়ার্ড, ইউ নো সামথিং, ইউজার নেম দিয়ে অ্যাক্সেস করতেছেন, পিন নাম্বার। সামথিং ইউ হ্যাভ, আপনি একটা কার্ড সলভ করতেছেন, অথবা স্মার্ট কার্ড বা এই ধরনের, হ্যাঁ। আর সামথিং ইউ আর, যেটা আপনি নিজেই, আপনার চোখ আপনি স্ক্যান করে ঢুকতেছেন, অথবা আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট করে ঢুকতেছেন, এরকম আর কি। তো এই 3টা অথেন্টিকেশন মেথড। So access control process validating that integrity being claimed by an entity is known to the system. এটা অলরেডি বর্ণনা করা হয়েছে। So method of authentication, there are 2 types of authentication. Using one of the method authentication is single factor authentication, another is multi-factor authentication. The common best practice to implement at least 2 of the 3 common technique for authentication is knowledge-based, token-based, and characteristic-based. So authorization, আমরা এতক্ষণ বললাম authentication, এখন হচ্ছে authorization. Authorization ensuring that an action is allowed. So যখন আপনার authentication is verified, that who are you? You are the right person. You are the authorized person who have access to the system. If the system access করার পরে, what level of authorization you have to access the information? As if you are, let's say for example, system consideration. If you are a teacher, then you have a different level of access. If you are a student, then you have a different level of access to it. Student can read, can modify, cannot delete maybe. The teacher can upload file. অথবা লেকচার নোট ক্যান আপলোড। যদি আপনার এলএমএস সিস্টেমের কথা চিন্তা করেন, যেখানে আপনারা ফাইল আপলোড করতে পারবেন যদি আমরা দেই সেই পারমিশনটা, কিন্তু টিচারদের প্রফেশন আলাদা। টিচারদের সার্টেন লেভেল অফ অ্যাক্সেস আছে, ছাত্রদের সার্টেন লেভেল অফ অ্যাক্সেস আছে। তো এটা কিন্তু অথরাইজেশন, দ্য রাইট অর পারমিশন দ্যাট গ্রান্টেড টু এ সিস্টেম টু এন্ট্রি টু অ্যাক্সেস, এটা হচ্ছে অথরাইজেশন। সো এই ডিফারেন্ট টাইপ অফ অথরাইজেশন মডেল আমরা দেখতে পাচ্ছি। একটা হচ্ছে রোল বেসড অ্যাক্সেস কন্ট্রোল মডেল, অ্যাক্সেস বেসড অন ইউজার রোল। এই যেটা বললাম এতক্ষণ, রোল বেসড, মানে আপনার রোলটা কি আছে, স্টুডেন্ট, তাহলে আপনি স্টুডেন্ট লেভেলের অ্যাক্সেস পাবেন।
আমার রোল হচ্ছে যে টিচার, সো টিচার লেভেলে আমি অ্যাক্সেস পাবো, রোল বেস অ্যাক্সেস কন্ট্রোল। এবং অ্যাডমিন যারা, তাদের অ্যাডমিন যেহেতু অ্যাডমিনে তাদের রোল অনুযায়ী অ্যাক্সেস পাবে, এটাকে রোল বেস অ্যাক্সেস বলা হয়। এটা হচ্ছে অথেন্টিকেশনের মডেলের একটা টাইপ। নেক্সট ওয়ান ইজ অ্যাট্রিবিউট বেসড অ্যাক্সেস কন্ট্রোল, access based on user attribute or environmental conditions. User attribute অথবা environmental conditions, এটা হচ্ছে attribute based। আর discretionary access control, the owner of the resource control access. Mandatory access control, access is based on fixed rule set by administrator, like classification level, যে কেউ মনে করেন একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, কেউ মনে করেন কাস্টমার, হ্যাঁ, এরকম ডিফারেন্ট ক্লাসিফিকেশন লেভেল থাকতে পারে। স্টেপস ইন অথরাইজেশন প্রসেস, কিভাবে এটা অথরাইজেশন প্রসেসটা করবেন? ইউজার আইডেন্টিফিকেশন, ইউজার ক্লেম অ্যান্ড আইডেন্টিটি, দ্যাট এন্টারিং ইউজার নেম অ্যান্ড আইডি। অথেন্টিকেশন, the system verify the claim identifiable identity using credential like password, token, or biometric. Once verified, the system recognize who is the user, then access request. Authenticated user tries to access to resources like file, database, apps. The policy evaluation, the system checks access control policy, সেটা হতে পারে এই যে পলিসিগুলো বললাম, রোল বেসড অ্যাক্সেস পলিসি, তারপরে যে অ্যাট্রিবিউট বেসড অর ম্যাক অর ডিএসি, এগুলো টু ডিটারমিন if the user has the right to access to the requested resources. About decision making, based on the policy rules, the system decide whether to allow access or deny access or limit or restrict access. Read only. Then number 6 is enforcement. The decision is enforced if allowed, access is granted. If denied, access is blocked or locked out. Then auditing and logging, optional but recommended. The system logs the access decision. Assalamu alaikum. Walaikum salam. जी मैडम, ভালো আছেন আপনি? না, আমি দিতে পারিনি ম্যাডাম, আজকে আমি জানলাম যে এটা লাস্ট ডেট, বুঝছেন? সামাও মেলটা মনে হয় আমার কাছে আসে না, নাকি বুঝতেছি না। তো আজকে কালকে দিলে হয় না ম্যাডাম? কালকে দিলে কি? আমি ক্লাসে আছি একটু। আজকে কি ওরা কি ব্লক করে দিবে নাকি? হ্যাঁ, না সেটা না, মানে আমি আজকে আমাকে স্যার বললো, বুঝছেন, সামা ইমেলটা আমি মনে হয় পাইনি, না কোনো একটা মিসিং হয়েছে, অথবা পেলে হয়তো আমি বুঝতে পারি না, আমার কাছে একটা হবে হয়তো। তো এই নিয়ে আমি চেষ্টা করবো, হ্যাঁ, নাহলে কালকে জমা দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, এরকম না, রাইট, আমার মনে হয় এটা, ইনশাআল্লাহ। তো চেষ্টা করবো কিছু এন্ট্রি দিয়ে রাখতে, হ্যাঁ, বা আমাদের কাজ শুরু করবো। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। ডিসিশন মেকিং যেটা বললাম, যে অডিটিং এন্ড লগিং অপশনাল রিকমেন্ডেড। The system logs access decision, who access, what, when and how. This support accountability, non-repudiation and incident response. তো এখানে these are the steps for authorization process. Accountability, it's maintain logs of activity. Accountability, functionality that allows administrator to track the user activity and reconstruct that activity from logs.
This may include tracking user activity on systems, even logging user web browsing history. Non-repudiation. Non-repudiation is like it is ensuring that someone cannot deny the, the validity of something. Non-repudiation means it ensures that someone cannot deny the validity of something. Non-repudiation is a legal concept that's widely used in information security and referred to as a service which provide proof of origin and integrity of data. And non-repudiation can be solved with signature contract, because I told you that it's a legal concept. So signature, signed contract, digital signature, and video surveillance. Cybersecurity governance. Cybersecurity governance, these are some theoretical part you need to study actually. Cybersecurity governance ta ki ashole? Cybersecurity governance is the practice of defining or implementing policy. Because cyber related all rules, regulation, policy, framework, control, এগুলো সংক্রান্ত যত রকম প্রিন্সিপাল আছে সেগুলো একটা গাইডলাইন তৈরি করা আর কি, এবং সেই গাইডলাইন অনুযায়ী এটাকে গভর্নিং করা, সেই জন্য এটাকে সাইবার সিকিউরিটি গভর্নেন্স বলা হয়। Cyber security governance is a practice of defining and implementing policy, frameworks, control, and it ensures that security resilience of your organization information system data align with the broader IT governance principle. It ensures compliance with the industry-specific regulation, standards, best practices such as those set forth by entities like National Institute of Standard Technology and National Cybersecurity Center, International Organization of Standardization (ISO), and Chartered Institute of Information. So these are the some rules, regulation, policy actually, or framework set by different agencies. Cybersecurity governance element. So these are the elements like we have a procedure, detailed steps to complete the task, and any task that how you're going to do it, that is basically procedure, right? So the procedure it should be, these are the one of the element of cyber governance. Then policy. So your organization may set different rules or execute leadership to guide activity in align with the standard and regulation. Any policy you make regarding to cybersecurity. So standard, like some frameworks used by governance team to implement consistent policy and procedure. Regulation, these are also element. Mandates typically issued by the government authority, often enforceable by the penalties or non-compliances. So we have a procedure, we have a policy, we have a standard, we have a regulations, we have a law, legally binding rules enacted by the legislative bodies that organization must comply with, because this is a legal issue. If you are violating the results, in legal consequences you have to bear. So including fine and sanctions. It's a law. And then also you have a guideline, suggested practice, best practices, offer flexibility while supporting compliance with the policies and standard. So cybersecurity governance element, these are the things, procedure, and then we have a policies, standard, regulations, laws. Hello? হ্যাঁ দিয়ে দিচ্ছি তো ওনাকে, ওই দেখেন কোর্সের লিস্ট দিয়ে দিচ্ছি, বুঝছেন? হ্যাঁ 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 জি জি, একটা কিন্তু পেপার সাইন করে দিছি, বুঝছেন? রিসেন্টলি যেহেতু রেস্ট অফিস সেটাকে ফলো করছে, ওই ডকুমেন্ট সরকারে দিলে তো করে দেওয়ার কথা। আচ্ছা তাহলে ওটা করে তাহলে ইয়েকে বলেন একটু। আচ্ছা কোর্সগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি ওনাকে। আচ্ছা ওকে। Okay, next one is importance of cybersecurity governance.
important cybersecurity governance, that the strategic alignment aligns cybersecurity strategy with the business objective. Any business, we have an objective, the objective should be aligned with your cybersecurity strategy. So that is strategic alignment should be there. Then risk management, enabling proactive identification and management of cyber risk. Regulatory compliance is there, ensure compliance with legal and regulatory requirement. Define accountability, establish clear rules, responsibility and accountability. What is your role, what is your responsibility, and how accountable you are. So you have to define accountability. Informed decision, the decision making process for all level of organization, and your decision should be supported with information. So that's called informed decisions. The decision based on data and fact and figure, we call it informed decision. For incident response, and enhances incidents detection, responses and recovery processes. Security culture, promotes a security awareness organizational culture. So any organization, we need to create a security culture, creating an awareness, security awareness, and we need to promote it. Reputation and trust, build trust with customer, partner and regulations. Business continuity, any disaster things happen, any attack, cyber attack, you need to protect your business and you should continue. This is called business continuity. And continuous improvement, and drive continuous improvement of cybersecurity posture. These are importance of cybersecurity governance. How can an organization implement effective cybersecurity governance? Okay. ওই কোর্সগুলো দিয়ে দেন, একটা অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে দিবে। আচ্ছা, ওকে। Developing a comprehensive cybersecurity strategy. It involves defining clear objectives, align with them industry standard and framework, often under the leadership of Chief Information Security Officer, CISO. So this is the way you can have a effective cybersecurity governance. Regularly train employee on cybersecurity best practices. So training is a very important things. What all the latest things, different rules, policy, government agency compliances, all these things you have to aware about your team and also provide training. Conduct regular risk assessment. During this process, it is necessary for organization to ensure that the valuable assets are identified. আপনাকে প্রথমে valuable asset গুলো আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং এই অ্যাসেট গুলোকে কিভাবে আমরা প্রোটেক্ট করতে পারি, সে ব্যাপারে আপনাকে অ্যাসেস করতে হবে যে এটার সঙ্গে রিস্ক, what are the risk associated with it. So you need to conduct regular risk assessment. Implement strong access control and authentication measures. যে আপনাদের সেন্সিটিভ ইনফরমেশন আছে এবং যে ইনফরমেশন গুলো সবাইকে অ্যাক্সেস করতে দিবেন না, অথরাইজড পিপল ক্যান অনলি হ্যাভ অ্যাক্সেস, সেগুলো কন্ট্রোল অ্যাক্সেস এবং অথেন্টিকেশন মেজারের মাধ্যমে ইমপ্লিমেন্ট করা, এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিং অ্যান্ড আপডেট সাইবার সিকিউরিটি সিস্টেম. Okay, so these are the summary we have learned in this chapter, that cyber security system, networks and CIA model. তারপর আমরা শিখলাম যে 7 essential layer, mission critical layer, data security, application security, endpoint security, network security, perimeter security, human layer. Then we discuss about information organization, organizational different component, information system, information security, cyber security, and also CIA threat, confidentiality, integrity, availability, privacy, consistency, identification, authentication. These are all summary, accountability, non-repudiation, and cyber security governance. So if you have any question, we completed this lecture. So dear student, we have shared this lecture to you, and
If you want to put the attendance, can you please put your attendance in the message section? And you can leave if you don't have any question. Yes, like this you need to put your attendance. Thank you.